أستاذ نثبت الكتب الجديدة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Math grade 7. We are in model 9 Majors figures. Today we have the first lesson, circumference of circles. Circumference of circles. In this lesson we want to know how to use the radius and diameter to find the circumference. So we want to learn what the meaning of the radius, what the meaning of the diameter, and what the meaning of the circumference, then how to find the circumference. At the first, we have here 5 exercises. I want from all to find the product, then tell me what is your answers. Start please here, multiply the first exercise. We have 0.65 times 5.8. Tell me what is your answer here. Mr. 3.77. Yes. 3.77. Mr. 3.77. Thank you. Mr. Great. 3.77. Great. Right. Exercise number 2, please. Mr. 65.94. Thank you. Mr. 65.94. Mr. 69.4. Okay. Thank you for all. Exercise number 3. Mr. 35.875. Mr. 35.875. Okay. Thank you for all. Exercise number 4. Mr. number 3 is 35. Mr. 31.122. Mr. 31.132. Mr. 31.122. 32. Okay. Great. Thank you for all. Exercise number 5. Mr. The answer 3,942.64. Great for all. Type check the answer. Here 3.77, here 65.94, here 35.875, and here 31.122, and here the operation multiplication 3,942.64. Great for Mr. all. Are the answers that I said right? In this lesson we have a new ideas. Who wants some buy? When you see this sign, this is a Greek letter. The name of this sign, buy. The name of this sign, buy. So what's the meaning of buy? Buy is a constant mathematical value that is represented by the Greek letter buy. So what's the meaning of buy? It is the ratio. It is the ratio of the distance around a circle to its diameter. But as you see here, we have circle. If I start from this point and I do the whole turn to the same point, we do a circle. طيب. The name of the white line here.
distance around a circle, distance around a circle, or circumference, And the line here in the yellow color between 2 points, the first point here and the second point here. The line here between the 2 points in the circumference through past the center of the circle. The name of this line, diameter. So what the meaning of the diameter? Means the line between the 2 points in the circumference pass through the center of the circle. This is the meaning of the diameter. هلا try in your home, try to draw many circles and many diameters. Then try to measure the circumference and try to measure the diameter. Then try to divide the diameter, the circumference divided by the diameter. You will find the fixed ratio between them. Listen to me, please. In the sketch, D represents the diameter and C represents the distance around the circle or the circumference. The blotted point. Mister, what is the diameter? Yes. Mister, what is the diameter? Okay, wait. So the plotted point DC models the relationship between the diameter and the distance around the circle. Right. As you see here, we have what? We have circle. In the green line here, we have what? We have circle. If I take this point and I will start from this point and I will do the whole turn to the same point. So what I do here? Distance around the circle. I do here what? Distance around the circle. The name of this distance, circumference. Represent C. And Hamad, the blue line here, the line between the 2 points, in the circumference through past the center of the circle. The name of this line, diameter. The name of this line, diameter. Represent what? Represent D. طيب, I will explain in Arabic. الخط اللي شايفينه في الأخضر هون، إذا أنا أخذت هاي النقطة كنقطة بداية وعملت دائرة كاملة أو دورة كاملة لحتى أرجع لنفس النقطة. طيب شو بكون رسمت أنا؟ بكون رسمت دائرة. طيب شو اسم هذا الخط الأخضر؟ اسمه distance around the circle، يعني محيط الدائرة. بنسميه circumference ومن رمزه بالحرف C. أما الخط الأزرق هذا اللي شايفينه اللي هو بيصل بين نقطتين من محيط الدائرة. هاي النقطة الأولى موجودة على الخط الأخضر والنقطة الثانية موجودة على الخط الأخضر. وهالمستقيم هذا منين عم يمر؟ من شيء اسمه السنتر أو مركز الدائرة. وقت بمر من السنتر شو بنسميه؟ بنسميه دايمتر، بالعربي بنسميه القطر، قطر الدائرة بنسميه دايمتر ومن رمزه شو؟ دي. إذا وقت نشوف دي معناتها دايمتر، وقت نشوف سي شو معناتها؟ سيركمفرنس. هلا نحن في عنا مفهوم جديد اسمه الباي. الباي هو حرف إغريقي يعني يوناني. طبعا الحرف هذا عمره أكثر من 5000 سنة قبل الميلاد. طبعا إجا عالم ألماني بعد الميلاد بفترة، حاول يرسم العديد من الدوائر.
رسم دائرة أولى، دائرة ثانية، دائرة ثالثة، رابعة. جربوها أنتم في البيت اليوم، بس تخلصوا البرنامج جربوها، ارسموا مجموعة من الدوائر وارسموا شو الدايمتر إلها. حاولوا تقيسوا المجر. طبعا رح تقولوا لي كيف بدنا نقيس المجر؟ بالمسطرة ما بينقاس. بنجيب خيط، نثبت الخيط عند نقطة هون، بنمرره حول الدائرة لنوصل لنفس النقطة، بعدين بنفتح الخيط بنقيسه على المسطرة، بيطلع معي قياس الدائرة. والدايمتر بنقاس معنا بالمسطرة عادي. بعدين شو بنعمل؟ بنعمل تقسيم أو ديفايد. بنقسم طول الخط، طول خط الدائرة اللي هو السيركمفرنس سميناه، على شو؟ على الدايمتر. بنلاحظ إنه رح يعطيني رقم ثابت. بنلاحظ إنه رح يعطيني شو؟ رقم ثابت مهما اختلفت الدوائر. شوفوا كيف. هلا أنا رح أحاول أغير بأبعاد الدائرة. لاحظوا الدائرة عم تكبر، عم يتغير الدايمتر عم يطول معي هون، عم يتغير شو؟ السيركمفرنس. طيب هلا الدائرة شو عم يصير فيها؟ عم تصغر. شايفين الأبعاد عم تتغير. طيب رغم تغير الأبعاد لاحظوا لي هون شو عم يصير، شو عم يرسم معي؟ عم يضل خط مستقيم، ستريت لاين. شو معناتها النسبة؟ شو هون؟ ثابتة. النسبة شو؟ إنه ثابتة. ما بيطلع أي ديسمل. لا رح يطلع ديسمل، بس ما النسبة ما عم تتغير. عم تكبر الدائرة ولا عم تصغر؟ عم تضل النقطة وين ماشية على نفس الخط، يعني النسبة ما عم تتغير، يعني have fixed ratio، نسبة ثابتة. شو معناته؟ إنه هالنقطة هي عم تمشي على نفس المستقيم، ما عم تغير المسار. معناتها إنه النسبة شو عم تكون؟ ثابتة. طيب رح نوضحها أكثر. لاحظ لما الدائرة عم تتغير، عم تكبر وتصغر، يعني الأبعاد اللي عم تتغير دايمنشنال. شايفين الدي والسي عم تتغير. لاحظوا هون هالنقطة هي شو بتعني؟ العلاقة أو ريليشن شيب بين الدي والسي شو عم تبقى ثابتة. طالما إنه عم تضل على نفس الخط شو معناتها؟ ثابتة. طيب بس مستر إذا تكبر يرتفع يتغير الدي والسي، وإذا نزلت يتغير الدي والسي. تمام. طيب هلا نحن رسمنا دائرة على سبيل المثال، رسمنا دائرة، شايفين اللي بالخط الأخضر، وأنا قست الخط الأخضر هذا فطلع معي على سبيل المثال بحدود about 18.67 circumference about 18.67 سنتيمتر، وقسنا هون الدايمتر أعطاني 5.94. هلا أنا رح أحسب النسبة الريشيو C divide by D. شو راح تعطيني الريشيو؟ 3.14. راح تعطيني شو؟ 3.14. هاي من أجل دائرة معينة. هلا راح أغير الأبعاد. كويس؟ طيب كبرت الدائرة. طيب هلا أنا بدي منكم أنتم تجربوا حاليا على الكالكوليتر. ساوي لي هذا الرقم 21 divide by 6.68 واعطوني شو الجواب. Just 3.143 خذ رقمين، 14371. خذ رقمين بعد البوينت. أوكي مستر Just 3.4. 3.14. طيب لاحظ أعطاك نفس الجواب صح؟ 3. طيب رح أغير الدائرة، خليك معي ركز معي. رح أغير الدائرة الآن، رح أغير الأبعاد. طيب مثلا رسمت هي الدائرة. هلا كمان بدي الكل يجرب. اعملوا لي هذا الرقم circumference divide by the diameter. Okay. قولي شو الجواب اللي بيطلع معكم. مستر الجواب is 3.20.
لا عيد الإجابة. 15 مستر 3.13. اي 15.50 divide by 4.94. سوري مستر. 3.13. 3.13. تمام، راح يعطيك 3.13 وفي كمال يعني تقريبا about 3 شو 0.14 about 3.14. مستر لاحظ. فهمت مستر، يعني ان اللاين ما يتحرك، يعني نفس لو نغير الارقام يكون الناس نفس ما هو، صح ولا غلط؟ تمام، لما عم تتغير الابعاد عم يعطيني شو النسبه ثابته. لما عم تتغير الدي والسي، لما عم اعمل لهم ديفايد انا عم تعطيني نسبه هون شو ثابته. كمان لاحظ هلا راح اراقب الرسمه وراح الاحظ التغير هون، لاحظ انه النسبه ما عم تتغير. طبعا هون في كالكوليتر داخل هالبرنامج هذا. لاحظ وانتبه، انتبه، شايف في تغير بس هذا شو عم يضل فيه ثابت. ثابت مستر، ما يتغير. شو معناته انه هاي النقطة عم تضل على نفس المسار؟ معناتها انه النسبة ثابتة بين السي والدي. شايفين كيف؟ طيب، معناتها هي النسبة ثابتة مهما رسمت دوائر. انا اذا اجيت قسمت السيركمفرنس على الدايمتر راح يعطيني النسبة شو؟ راح تعطيني النسبة شو؟ ثابتة. راح تعطيني النسبة ثابتة. النسبة هي شو بنسميها؟ الباي، بنسميها الباي. يعني مستر طول حياته بتصير الإجابة 3.14. ثابتة، نسبة ثابتة. فمعناته لما نشوف الباي شو معناته؟ الباي هو معناته عملية ديفايد بين السيركمفرنس والدايمتر، فبنسميها هي ريشيو سي اوفر دي. سي اوفر دي، إذا هي معنات الباي. والباي دائما هو عبارة عن رقم ثابت 3.14. طبعا هو أنت إذا قسمته بيطلع معك 3.1456، بيطلع عدد غير منتهي، بس نحن بنكتفي شو برقمين بعد البوينت فقط. إذا الآن بدنا نتفق على مفهوم الباي. الباي هو عبارة عن شو؟ عن السي ديفايد باي دي، وهو قيمة ثابتة صار الآن 3.14. 3.14 تمام؟ تمام أستاذ. تمام مستر. طيب, as you see here, what's the meaning of a radius and a diameter? The first idea, a circle. What's the meaning of a circle? Is the set of all points in a plane that are the same distance from a point called the center. called the center. نحن إذا عندنا نقاط المستوي، مجموعة نقاط المستوي، طبعا هذا الخط الأخضر هو مشكل من مجموعة نقاط. مجموعة نقاط المستوي اللي بعدها ثابت عن نقطة معينة. شايف هلا هاي النقطة إذا قست المسافة بين هاي النقطة وهي النقطة، نفس المسافة بين هاي النقطة وهي النقطة، نفس المسافة بين هاي النقطة وهي النقطة. اختار أي نقطة من الخط الأخضر راح تلاحظ إنه نفس المسافة عن النقطة السوداء. طيب، فالنقطة السوداء هي شو بنسميها هون؟ بنسميها السنتر، المركز يعني. The center of the circle. The center of the circle. هاي النقطة السوداء ميزتها إنه جميع النقاط الخضراء تبعد عنها بعد ثابت، مسافة عنها شو بتكون؟ مسافة ثابتة. فلذلك شو قال لي؟ Is the set of all points in a plane that are the same distance from a point. From a point. And the name of this point will be what? Will be centimeters. Will be center. Will be center. هلا, the second idea, what's the meaning of the diameter? Is the distance across a circle through the distance. مستر The line here, the line between the 2 points in the circumference through
the center, the name of this line, diameter. Diameter. طيب. The radius, what's the meaning of the radius? The radius is the distance from the center to any point on the circle. The distance from the center to the any point of the circle, the name of this line, radius. And as you see here, the radius means this distance here equal this distance, equal this distance. So means the radius is the half of the diameter. The radius is the half of the diameter. طيب. What is the name of this point? Black point here. diameter. Mr. Center. Center, Mr. سنتر مستر سنتر What is the name of this line here? distance Diameter. From the center, to the point of the radius. radius radius. diameter 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 represent D and radius represent R. And always remember D equally R here and R here means R plus R or 2R. So D equal 2R. And we can write R is the half of the diameter. Means R equal 1 over 2 times D. Half diameter. 1 over 2 times D. بالعربي الدايمتر بنسميه القطر اللي هو الخط اللي بمر من السنتر أو مركز الدائرة بين نقطتين من محيط الدائرة أو من السيركمفرنس بنرمز له دي دايمتر بالعربي القطر بنسميه قطر. الراديوس هو المسافة بين السنتر وأي نقطة من الدائرة بنرمز له R نسميه بالعربي نصف القطر. نصف القطر دائما الآر هي نصف الدي. لاحظوا لأنه الدي بتتكون من شو؟ آر من هون آر لأنه هي المسافة من هون لهون قد المسافة من هاي النقطة إلى هذه النقطة. فدائما الدي هي عبارة عن شو؟ عن آر وآر. آر بلس آر يعني 2 آر. فأنا فيني أكتب 2 equations here. فيني أقول الدايمتر هو 2 آر أو فيني أقول الآر شو هو؟ half دي. تمام؟ Circumference of circles. What's the meaning of circumference? Circumference is the distance around the circle. The distance around the circle means circumference. The circumference of a circle is proportional to its diameter. The exact ratio of C over D or C divided by D is represented by the Greek letter pi, and the value of pi is about 3.1415926 etc. The decimal never ends here, so but it often approximated as 3.14. just we take 2 digits after the point, 3.14. And we have another approximation for pi is 22 over 7. I want from all to divide 22 by 7 and tell me what is your answer. Start please. 3.14, Mr. The same idea. So yes, we have two values
or pi. Pi equal as a decimal 3.14. And Mr. pi, the same. yes, and pi equal as a fraction 22/7. We can use this value or this value. This value equal this value. This value equal this value. So to find the circumference, C represents circumference of a circle, multiply by its diameter, D, or by 2 times its radius. So we have two formulas to find the circumference. We can use, if we have the diameter, we can use the first formula, C equal pi times D. And if I have the radius, I can use the second formula, C equal 2 pi R. إذا أنا وقت بدي أحسب السيركمفرنس، إذا عندي معلومات عن الدايمتر استخدم الفورمولا الأولى C equal pi times D. إذا عندي معلومات عن نصف القطر عن الراديوس بستخدم شو؟ الفورمولا الثانية اللي هي C equal 2 pi R. C equal مستر إذا مثلا كان في question أو أي شيء ثاني، مستر هل بيكون في value يعني حق الدايمتر والcircumference ولا ما في؟ طبعا رح ناخذ أمثلة هلا. Big Ben is a famous clock tower in London, England. The diameter of the clock face is 23 feet. إذا لاحظوا هون هلا عندي أنا ساعة بيج بن، ساعة شهيرة هي في لندن. لاحظوا الساعة شو شكلها هون؟ سيركل. الدايمتر هي المسافة بين النقطتين مرورا بالمركز، مرورا بالسنتر. شايفين؟ المسافة قديش أعطيني إياها الديستانس اللي هي الدايمتر؟ 23 feet. تمام؟ طيب شو المطلوب مني؟ Find the circumference. Find the circumference. خلينا نشوف كيف بدنا نحسب الcircumference. شو يعني الcircumference؟ يعني the distance around the circle. The distance around the circle. هالخط الأزرق هذا، طول الخط الأزرق هذا اللي حول الساعة شو بنسميه؟ circumference. خلينا نشوف كيف بدنا نحسب الcircumference. طيب شو الانفورميشن اللي معي؟ شو المعلومات اللي معي؟ أول شيء شو أعطيني؟ أعطيني الدايمتر. أعطيني الدايمتر شو هي 23. دي equal 23 feet. وهذا دائما رقم ثابت. لو تغيرت المسألة عندي، لو تغيرت الحالة، دائما الباي قيمته ثابتة صار. هلا اتفقنا عليها دائما الباي إذا بدي استخدمها على شكل ديسيمال 3.14، إذا بدي استخدمها على شكل فراكشن 22/7. فالباي إذا أعطاني إياها ولا ما أعطاني إياها هي أنا لازم أحفظها. دائما قيمة الباي كم؟ 3.14. طيب شو المطلوب مني؟ Find the circumference. إذا missing value here circumference. How to find the circumference? The first step, write the formula. Here I have diameter. So write the first formula. C equal pi times D. C equal pi times D. Substitution now. C equal the value of pi 3.14 times the value of D will be 72.22.
will be 23. So here you have 3.4 72. times 23. So the answer 72.22. 22. 72.22 feet. Who has any question here? Mr. I have. What will Yes. happen if like the D is missing, but the C is here? Do we Yes. do the same? We multiply or we divide? Yes, continue with me. We have the next example. Okay. This example to Abdullah. After this example, we have this example. طيب. As you see here, we have circle. And here we have the diameter, 10 and 2 over 3 feet. And we want to find the circumference. I want from all to try to find the circumference. Start please and tell me what is your answer. So, Mr. Now the D is missing. Do we No. multiply? No, we have D now. We have D. This is D. This is the diameter. We have the missing value circumferences. We want to find C. The same the previous example. So 10.19. Okay, thank you. Who has different answer? Mr. Can you give us some time? Mr. 704 as the numerator. The denominator is 10. Mr. If you want it for fraction, it will be 7.4 under 10. Okay, thank you, Abdullah. طيب, listen to me, please. We have the diameter. D equal 10 and 2 over 3 feet. This is mixed number. So, for easy solving, change it to the fraction. 10 times 330. 10 times 330 plus 2, 32 over 3. And here we have fixed value, pi always equal 3.14. And the missing value, the circumference. We want to find the brown line here. What is the measure of the brown line? This is the circumference. How? The information here we have D. So use the first formula. C equal by times D. So C equal
Pi 3.14 times diameter here 32/3. We can use calculator here. 3.14 times 32 equal 100.48 divided by 3. So the answer will be 33.404933. يعني we can write 33.49 feet. Who has any question here? Is it clear for all? Mr. Why did you didn't times it with 22 under 4? We can use 22. Can use here pi 22/7. The same idea. But I use 3.14 because the question here said use 3.14 for the pi. Okay. Okay. Okay, Mr. Thank you. Welcome. Find the circumference of a circle with a radius. Now we have radius, not diameter. We have what? Radius of 21.2 inches. Use 3.14 for pi. Round to the nearest hundredths if necessary. I want from all to try to find the circumference. Start please and tell me what is your answer. Still 66.568. Okay, thank you. Who has different answer? Mr. Me 66.586. Okay, thank you for all. Type. Listen to me, please. The information here we have the radius, so use the second formula. Use the second formula. C equal to times pi times r. C equal to times the value of the pi 3.14 times the value of the radius r 21.2. I will use the calculator. Now 2 times 3.14 times 21.2. The answer will be 133.136. Who has any question here? Clear for all? Mr. When we don't find the C, we put 2 and we multiply it by
3.4 and the next number? Yes, 2 times 3.14, then multiply by 21.2. Okay. طيب. The last example. One of the largest water fountains in the world. As you see here, we have circle. طيب. Consists of a circular bronze ring that has a circumference. We have here the circumference of 66 centimeter. So the information now C, the circumference equal 66 meter. And we want to find approximate diameter. We want to find the diameter. This is your question, Abdullah. Now the missing number, diameter. And this is fixed value, always by equal 3.14. How to find the diameter? Write the first formula. Start from C equal pi times D. Then substitution. C equals 66 equal pi equal 3.14 and D the variable, the missing value. Now as you see here, we have equation. How to solve this equation? Take the coefficient, divide the two sides by the coefficient by 3.14. So remains here 3.14 divided by 3.14 remains 1D. Means D equal 66 over 3.14. Now 66 divided by 3.14, the answer will be about 21.0191. 21.0191 meter. Who has any question here? Is it clear for all? So, Mr. you divided them. Yes, Mr. Yes, I divided 66 by 3.14. The answer will be 21.0191. واضح للجميع يا شباب؟ واضح مستر واضح. Yes, Mr. خلينا ناخذ التفقد. اللي بيطلع اسمه بإمكانه يغادر. أنا رح أرسل الواجب كالعادة على التيمز من تحله، وبكرة إن شاء الله بنحل الواجب سويا. يعني بكرة في مراجعة على الدرس مع حل الواجب، بس بدي الجميع يشتغل بالواجب. طيب أحمد سالم. رجاء بس اللي بيسمع اسمه يرد علي بسرعة مشان ما نحطه أبسنت. أحمد سالم. طيب. حمد سعيد. موجود مستر. اللي بيطلع اسمه يغادر. حمدان انت سجلت مسجلة نعم. اوكي.
إن شاء الله. حمدان سالم العامري. موجود أستاذ. حمدان علي الهجري. زايد. موجود أستاذ. سالم هداف. عبد الله مانع. موجود أستاذ. سالم هداف موجود أستاذ. أوكي. علي حمد. عيسى. فلاح. موجود أستاذ. منصور أحمد. منصور راشد. أستاذ موجود. منصور نايف. موجود أستاذ. ميلاد. موجود مستر. فزاع. موجود مستر. خلفان. خليفة. دويس. سالم جمعة. سلطان. نعم أستاذ موجود. سلطان موجود. أوكي. إيه. سيف. مستر خلفان موجود. مستر خلفان موجود. أوكي خلفان. سيف. عبد الله الجابري. موجود مستر. عبد الله التميمي. مع السلامة مستر. مع السلامة. عبد الله التميمي. فارس. محمد سالم الراجدي. محمد عبد العزيز. محمد عمار. نعم أستاذ موجود. يلا مع السلامة أستاذ. مع السلامة. محمد عمر. محمد عمر. منصور علي. منصور محمد المهيري. موجود أستاذ. موسى. موجود أستاذ. Okay, this is our video. Thank you for listening. Have a nice day. See you tomorrow, إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.